Today, we have discussed about measurement and scaling, chapter 4 in business research method. What is measurement? Measurement is a systematic way of assigning numbers or names to objects and their attributes. It follows some pre-specified rules, properties like weight, height that can be measured directly with some standard unit of measurement. But in case of uh, qualitative aspects, it is not very easy. Then what is scaling? Scaling is the procedure for determining the quantitative measure of abstract concepts like leadership style, brand image, etc. A scale is a statement which is logically related with some same attitude that is being studied and used to study simultaneously a number of observations which are dependent. Scale used to measure the characteristics of a respondent or to evaluate object presented to him. There are four types of measurement scales are the nominal, ordinal, interval scale, and the ratio. Then ratio scale. Then nominal scale, here a system of assigning number symbols to events in order to label them. Example, numbers are assigned to volleyball players in order to identify them or to distinguish one player to another. It's called a nominal scale. Data collected through nominal system, nominal measure scale is called a nominal data. Mainly, the data collected, these types of classification of measure involves yes or no type questions ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ type of population such as rural, urban, metropolitan അങ്ങനെയുള്ള questions ഒക്കെ ആയിരിക്കും nominal scale യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Ordinal scale is also known as a ranking scale. Here, the ordinal scale places events in the order of rank. In an order of ranks. Then ordinal scale involve differentiation by class, and they also differentiate within a class of features on the basis of rank according to some qualitative measures. Then in example, we can explain ordinal scale. Sometimes a researcher asked to women rank 5 brands of detergent in the order of preference. Some brands are given Henko, Surf, Tide, Ariel, Nirma. Here, the lady assigned some ranks in her order of preference. Next, interval scale. Interval scale is also known as a cardinal level of measurement. Here, the scale adds information about the distance between ranks. It measures differences in magnitude, but it also possesses the property of equal intervals. Age group, age 0 to 10, 10 to 20, അങ്ങനെ വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് വരുന്നത് ഇന്റർവൽ സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിലൊരു ഡിഫറൻസസ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവൽസ് എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. റേഷ്യോ സ്കെയിലാണ് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സ്കെയിലിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും നമുക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായിട്ട് ഏറ്റവും യൂസ് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്ന scale എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ സ്കെയിലാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാരിയബിൾ മെഷർ സ്കെയിൽ വിച്ച് ഇസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻ നാച്ചർ and it compare the intervals or differences, and it helps to understand the ultimate order or interval values or the true zero characteristics. Then what are the sources of error in measurement? Then respondents' reluctance. Sometimes the respondents may be reluctant to express the strong feelings, negative feelings in certain cases. They have no idea about that particular topic, or he doesn't admit that. Sometimes these types of problems lead to guesses at the time of interview, like that. Then situational factors. That means the condition within which the strain on interview will make serious effect on the interviewer and respondent rapport. Then fault with the interviewer.
Maybe the interviewer can twist replies by rewording or reordering questions. His behavior, style, looks will encourage or discourage certain replies from respondents. Then defective measurement. If defective measurements are adopted, it will make errors. Then what are the construction of instruments? There are two constructions of instruments are the researcher completed instrument. Here, the researcher gets more important and subject completed instrument. Here, in that cases, the respondents give more importance. Researcher completed instruments included rating scale, interview schedules, tally sheets, flow chart, performance checklist, time and motion logs, observation forms. Then subject completed instruments includes questionnaires, self checklists, attitude scale, personality inventories, achievement or aptitude tests, projective devices, sociometric devices. Then what are the features of a good measurement tool or an instrument? And it should process the quality of validity, measurability, reliability, unidimensionality, linearity, practicability, accuracy, and simplicity. What is validity? Validity means the extent to which the test serves its purpose or efficiency with which it measures what it intends to measure. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പർപ്പസ് ആ ടെസ്റ്റിലൂടെ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റിന് എന്തുണ്ടെന്ന് പറയാം വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം മെഷറബിലിറ്റി മീൻസ് മെഷർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു ബി അച്ചീവ് ദെൻ റിലയബിലിറ്റി എന്ന ഒരു ഫാക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് സ്റ്റെബിലിറ്റി റിലയബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് stability ആണ് stability means when we repeat the measurement കറക്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു സെയിം ടെസ്റ്റിന് നമ്പർ ഓഫ് സെയിം പേഴ്സണിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമെങ്കിൽ സെയിം റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്തുണ്ടെന്ന് പറയാം റിലയബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എ ഗുഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ കൺസിസ്റ്റന്റ് സ്കോർ ദെൻ അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് യൂണി ഡയമെൻഷനാലിറ്റിയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ സ്കെയിൽ ഷുഡ് മെഷർ വൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അറ്റ് എ ടൈം. Then next linearity. Linearity means scale should follow straight line model. Then practicability, that means a scale should be practically viable or feasible. Then accuracy means accuracy is the instrument's quality which categorizes the ability of measuring instrument to give indication approximating to the true value of the measured variable. Next, techniques of developing measurement tools. There are 4 techniques are the concept development, specification of concept dimension, selection of indicators, formation of index. Concept development means the researcher should arrive at an understanding of the major concepts pertaining to his study. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റഡിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റുകൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ള ദെൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അതിന് ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് മീൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആർ സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് scales or other devices by which a respondent's knowledge, opinion, expectations are measured. Scale ഇത് ഈ പറയുന്നത് അത് റെസ്പോണ്ടൻസിന്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ദെൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റിസർച്ചർ ഹാവ് സെവറൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഹി നീഡ് ടു കമ്പൈൻ ഓൾ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ഒരു ഓവറോൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും such overall index provide a better measurement tool than a single indicator. Then essentials of the measurement scale or criteria for good measurement tool or instrument.
First, test of validity. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്താണ് വാലിഡിറ്റി എന്നുള്ളത്. Mainly, there are three types of validity are the content validity, criteria related validity and construct validity. Content validity means the extent to which a measure instrument provides adequate coverage of the topic under study. നമ്മൾ ഏത് ടോപ്പിക് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന ആ ഏരിയ അത് എന്താണോ അത് മൊത്തത്തിൽ അത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെസ്റ്റിന് എന്തുണ്ടെന്ന് പറയാം, കണ്ടന്റ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ക്രൈറ്റീരിയൻ റിലേറ്റഡ് വാലിഡിറ്റി മീൻസ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി റിസർച്ചർ ടു പ്രെഡിക്റ്റ് സം ഔട്ട്കം ഓർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ. നിലവിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ഒരു ഔട്ട്കം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് റിസർച്ചർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയ റിലേറ്റഡ് വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയാം. ദെൻ കൺസ്ട്രക്ട് വാലിഡിറ്റി മീൻസ് റിലേറ്റ്സ് ടു ദി അസസ്മെന്റ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ടൂൾ ടു മെഷർ ദി ഫിനോമിന ബീയിങ് സ്റ്റഡീഡ്. ദെൻ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി. അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി ആണ്. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി മീൻസ് if the measuring instrument gives consistent results. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കിട്ടിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് സെയിം ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് സെയിം റിസൾട്ട്സ്. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി, അതേപോലത്തെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിലയബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇക്വിവലൻസ്. Stability is concerned with the securing consistent results with the repeated measure. Repeat ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വീണ്ടും സെയിം തന്നെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇക്വലന്റ് ആസ്പെക്ട് കൺസിഡേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് എറർ മേ ഗെറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് samples of items being studied. നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു എറർ കിട്ടി, പിന്നെ വേറൊരാൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് എറേഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് സാമ്പിൾസ് ഒരേ പോപ്പുലേഷനിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എറർ വരുന്നുണ്ട്, അതാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ടെസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടെസ്റ്റ്, ആ ഒരു സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് കൺവീനിയന്റ് ആയിരിക്കണം, എക്കോണമിക് ആയിരിക്കണം, ദെൻ ഇന്റർപ്രറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലി വയബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ. അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്രോച്ചസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്കെയിൽ. അതിൽ ആർബിട്രറി അപ്രോച്ച്, കോൺസെൻസസ് അപ്രോച്ച്, ഐറ്റം അനാലിസിസ് അപ്രോച്ച്, ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്കെയിൽ അപ്രോച്ച്. What is arbitrary approach? In this case, a researcher develops a scale on ad hoc basis. He collects number of statements and he believes that it is unmistakable and suitable to his study, and he chooses some of them to form a scale. ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അഡ്ഹോക്ക് എന്ന് പറയാം. കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്, അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് സ്കെയില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആർബിട്രറി അപ്രോച്ചാണ്. കോൺസെൻസസ് അപ്രോച്ചിൽ എ പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം, ആ സ്കെയിലിന് പറ്റിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഐറ്റം അനാലിസിസ് അപ്രോച്ചിൽ ആക്ച്വൽ റെസ്പോൺസ് ആർ അനലൈസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദർ ആക്സസിബിലിറ്റി. Then cumulative scale is a series of statements to which respondents expresses his agreement or disagreement. Then factor analysis scale, it's mainly intercorrelate items to determine the degree of interdependence between items. രണ്ട് items തമ്മിലുള്ള interdependence, രണ്ട് അതിലധികം തമ്മിലുള്ള items തമ്മിലുള്ള interdependence അല്ലെങ്കിൽ correlation എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഫ്രീക്വൻലി യൂസ്ഡ് സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്സ്. അതിൽ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലാണ്. റേറ്റിംഗ് മീൻസ് മെഷറിംഗ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ബൈ ജഡ്ജിങ് ഇൻ റേഞ്ച്. ഇപ്പോൾ റേറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ബൈ ദ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ബയാസ്ഡ് ആവരുത്, അൺബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്.
Rating scales are used for measuring the attitudes and intensity of the attitudes. Here, different types of rating scales are the dichotomous, category scale, Likert scale, semantic, itemized rating scale, numerical scale, graphic rating scale, fixed or constant scale are the. ഒരു എസ് ഓർ നോ ആൻസർ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡൈക്കോട്ടമസ്. കാറ്റഗറി സ്കെയിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് യൂസസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഐറ്റംസ് ടു ഡ്രോ ഔട്ട് എ സിംഗിൾ റെസ്പോൺസ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് കൊടുത്തുനിന്ന് അതിൽ നിന്നൊരു സിംഗിൾ ആൻസർ കിട്ടണം. മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൽ നിന്നൊരു സിംഗിൾ. നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്ന ഏരിയ, റൂറൽ, അർബൻ, സെമി അർബൻ, മെട്രോപൊളിറ്റൻ, അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ദ ലിക്കേർട്ട് സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൺസസ് ലിക്കേർട്ട് ആണ്. ദെൻ അതിന്റെ വേറൊരു പേര് സമ്മേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്കെയിൽ എന്നും പറയും. It is a composite of itemized scale. It consists of large number of statements which expresses either a positive or negative attitude towards the object of interest. It measures the intensity with which an attitude expressed. Then the steps in construction of Likert scale. First, collection statements. Correct statements. അതാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ലിക്കേർട്ട് സ്കെയിലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കളക്ട് so many statements. Then wording, appropriate wording should be used and avoid jargon words, then articles or complex sentences like that. And next we conduct pilot study. When we conduct the pilot study, കുറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ടെസ്റ്റുകൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്കെയിലിന്റെ ഒരു റിലയബിലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ സ്ക്രൂട്ടനി ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ്, അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യുക, അതിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അവിടെ വെക്കുക, ബാക്കിയുള്ളത് ഒഴിവാക്കുക. ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള എഡിറ്റിംഗ് വരുത്തുക. ദെൻ ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ലിക്കേർട്ട് സ്കെയിലിന്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോർ റിലയബിൾ ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബീങ് സ്റ്റഡിഡ്, ആൻഡ് റെസ്പോണ്ടന്റ് സെൻറ്റേർഡ് ആണെന്ന് പറയാം. ദെൻ ലെസ് ടൈം ഈസ് റിക്വയർഡ്. Then what is semantic scale? Semantic scale, it makes extensive use of words rather than numbers. നമ്പറിന് പകരം ആ സ്കെയിലിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ 1 to 5 വരെ ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പോൾ സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി, ന്യൂട്രൽ, സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സെമാൻറ്റിക്കിൽ വേർഡ്സിന് പകരം കൂടുതലായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്പേഴ്സിന് പകരം കൂടുതലായിട്ട് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. എക്സ്ട്രീംലി, ക്വയറ്റ്, സ്ലൈറ്റ്ലി, നൈദർ, അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റമൈസ്ഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലാണ് പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് സ്കെയിൽ ഹാവിംഗ് നമ്പർ ഓർ ബ്രീഫ് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് കാറ്റഗറി. And in the case of numerical scale, there are it includes a numbers on a 5 points or a 7 point scales are provided with the bipolar adjectives on both ends. Then graphic rating scale, here the respondents are asked to mark on the scale their answer to a particular question by placing a mark on the appropriate point on the line. Then fixed or constant scale, here the respondents distribute a given number of points across various items. Next, we have to talk about the ranking scale. The different types of ranking scales are paired comparison, comparative scale, forced choice, non-comparative scale, continuous rating scale, line marking scale. Ranking scale means mainly used to tap preferences between two or among more objects or items. Then paired comparison, here the respondents can express his attitude by making a choice between two items. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, രണ്ട് ഐറ്റത്തിൽ ഏതാണ്. Then comparative scale ആണെങ്കിൽ here a benchmark or point of reference to assess attitude towards the current object or event or situation under study. Then forced choice, that means the respondents to rank the objects related to one another among the alternatives. Kore alternatives adil ninnum he can select. Non-comparative includes
contiguous rating scale, itemized rating scale, semantic differential scale, and Likert scale. Then line mark scale, it's used to measure perceived similarity differences between products, brands, and other objects. So, thank you.